Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பட்டர் க்ரீம் ஃப்ரோஸ்டிங் செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டர் 250 கிராம், ஐசிங் சுகர் 500 கிராம், வெனிலா 2 டீஸ்பூன் வாட்டர். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பட்டரை பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பட்டர் வந்து நீங்கள் பீட் பண்ணக்குள்ளே ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இருக்கணும். நீங்கள் கை வச்சு பார்த்தா தெரியும். ரொம்ப மெல்ட் இல்லாமல் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் இந்த அளவு இருக்கணும். வெனிலா ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஐசிங் சுகரை போட்டுக்கணும். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் போடணும். ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போட்டுட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ எல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போட்டாச்சு. ஸோ நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ பட்டர் க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறது. அது sugar syrup
சாக்லேட் ஃப்ரோஸ்டிங்.